Hello friends, அனைவருக்கும் வணக்கம். இதுக்கு முந்தின 2 வீடியோஸ்ல டாடா மோட்டார்ஸ் உடைய தார்வாட் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் பிளான்ட்ல என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள் இருக்கு, என்னென்ன வண்டிகள் தயாரிக்கிறாங்க மற்றும் ஒவ்வொரு வண்டியோடைய மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். எலக்ட்ரிக் பஸ் உட்பட எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் தயாரிக்கிறது மட்டும் இல்லாம என்விரான்மெண்ட் மற்றும் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இந்த பிளான்ட்லயே பல விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த விஷயங்கள் பத்தி இந்த டாடா மோட்டார்ஸ் தார்வாட் கமர்ஷியல் பிளான்ட்டுடைய ஹெட்டான திரு அமித் சஹாய் அவர்கிட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் பேசுவோம். இதே போல மேலும் பல சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களுக்கு அவசியம் எங்களுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம எல்லா கார்ஸுடைய எல்லா வேரியன்ஸுடைய டீடைல் ரிவ்யூஸும் நம்ம சேனல்ல நீங்க பார்க்கலாம். உங்களுடைய சப்போர்ட் என்னைக்குமே எங்களை மோட்டிவேட்டடா வைக்குது. அதனால ப்ளீஸ் இந்த வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. மேலும் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர்லையும் ஃபாலோ பண்றதுக்கு மறக்காதீங்க. எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் திரு அமிதாப் சஹாய் அவர் கூட தான் இருக்கேன். இவர் தான் இந்த டாடா மோட்டார்ஸ் தார்வாட் கமர்ஷியல் பிளான்ட்டோடைய ஹெட். So very good evening, sir. Welcome to our channel. Prajesh. So yes, sir. I would like to ask you just a couple questions regarding this 405-acre facility of yours. The thing is that, sir, how much have you contributed towards flora and fauna and nature of this 405-acre facility? Right. So while you have entered the plant and visited the plant premises, you would have noticed that 40% of our space is actually used and reserved only for flora and fauna. So that's where if you see the greenery, the lakes that is there. Okay. So it's all. The purpose behind it is to ensure that we have a net zero in terms of whatever water that we use, we become water positive. Okay, great. I suppose you are also doing into rainwater harvesting also? Yes. So these 2 lakes that you have, so in Tata Motors here we have got 3 lakes. Okay. And the beauty is that all the 3 lakes are interconnected. Okay. And you would have visited the shop floor. So in the shop floor, whatever rain that happens inside the premises, so all the rainwater, it flows and it actually culminates into these lakes. Okay. And the moment one lake gets overfilled, it passes on to the second and the third. So that's how all these lakes being interconnected, and you can see the channels in this thing, and these channels are helping the rain to get guided into these areas. Okay. So that means... And then the water that is there in the lake is being used for the entire plant operations. Okay, so both domestic and processing? Yes, it is both domestic as well as for our industrial use. Okay. And not only that, so when we say we are water positive, what it means is whatever is the water consumption that we have, we are able to sustain that whatever water gets accumulated here, we will use the same water. Okay. So in fact, whatever water gets out, so we have an RO plant. So that RO plant treats the water and gets set back so that it is worth drinking, and we use the same water for drinking. Okay. Which means most of the water gets reused it's not again? Most, is all the water. So actually it is, when I say it is positive, actually it is more than. So the capacity of what we consume and towards what we actually can conserve and have is much more. Okay, so that's great. how it says as a water positive. That's actually 100% recycled water, which is actually very good and unheard of according to me, at least. So there is no drainage, there is no water which goes out of this premises. Okay. So no water wastage also. Correct. That's actually great. Regarding wastage, sir, I have another question. Regarding wastage management, from the processing, from the painting and all those stuff, how do you actually process that? So again, a good question. So here also, if you see, we at this stage, this comes actually under the circular economy that you're talking about. Okay. So presently we ensure this particular plant is a zero landfilling plant. In the sense, there's no hazard which goes for landfilling. Okay. That is one. Second, whatever waste that gets generated from the operations, we actually give it to the co-processing plants. Okay. So it is neither, we do not have an incinerator. When it means incinerator is that we don't burn it into ashes so that it goes back to the environment in terms of CO2. So it's whatever I would say the waste that we generate, hazardous waste that we call. Those hazardous waste actually goes as a part of a co-processing. And it is not only that, we also ensure even the food that we have. The food waste also gets into the composite. So it gets into a compositor where it can decompose and then use it. So that's how the entire management is that we take care of
not only on the hazardous waste management but also as a non-hazardous waste management. Okay, great. So it's actually a very positive dealing with nature for give and take. Yes, It's give respect, take respect policy from your facility. Actually, that's good, sir. So apart from making really good quality commercial vehicles, they are also caring about the environment and nature, which is actually a significantly good thing according to me. So, well, thank you sir. Thank you for this very special interaction with me, and all the best for your plans. Thank you. Sir. Nice You have been doing great, and you will nice do to have great, you sir. here. Great, sir. I hope you had a good learning and good insight about what Tata Motors is beyond what we manufacture. Yes, truly, sir. It was really a revealing experience regarding all the processing and quality stuff. And yep, I have still a lot to learn. Yeah, thank you, sir. Thanks for the evening. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாடா மோட்டார்ஸோடைய கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் பிளான்ட் தார்வாடில் இருக்கிற பிளான்ட் உண்மையாகவே எல்லா வகையிலுமே ஒரு வேர்ல்டு கிளாஸ் குவாலிட்டியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அசம்பிளியும் சரி, ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே சரி, அதே சமயம் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லினஸும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. எங்கேயோ பிக்னிக் ஸ்பாட்டுக்கு வந்த மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு. ஸோ எல்லா வகையிலையுமே ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது எனக்கு. இது ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்டுக்கு வந்திருக்கிற அனுபவம். இது உண்மையாகவே ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. ஸோ எஸ், உண்மையாகவே அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் போலவே அவங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங், அவங்களுடைய மெத்தட்ஸ், எத்திக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹை குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸை பொறுத்தவரை. ஸோ உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் அவசியம் பகிர்ந்துக்கங்க. இப்போதைக்கு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அன்புடன் விப்ரஜேஷ். மேலும் பல வீடியோக்களில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.